same reason why you should remove all the interaction, user interaction from your module. Else it is not called as module. Okay. So in here, this is a technique where when someone creates a package or let's say creates a module, they can have their own name inside it. Okay, and you cannot change it because those are under what restricted area or let's say under administrator or root. So you cannot change it. So this stays hard coded. No one can change it. Okay, so the ones who are very famous authors for Python's modules and libraries, they use this method to add their names or give credits. Okay, because some of the conferences, some of these packages takes a lot of time to build, and it is not one single person who makes it. There is a collective team who makes it and then releases it. Okay, so as a credit, they use this method to add this module authors in the name and in which year it was published, probably what is their ID in that specific conference, or so and so. Understood? So this is one simple idea on how you can create your module, and you can use your give that author name, which year it was released, and where to contact. All these things can be added. Understood? Is it clear? So if you have some user interaction in that module, you will have to input that first, and then it will be coming to your function. But that is not the usual practice. So you always have to go for keeping it plain or either giving for credits only. Understood? So this is how it works. Light has gone again. Is it there? It's there, right? Okay. So if you want, you can just add your author name, probably year and ID. Write out. Then we are supposed to see one last thing of this. What is the different statement? समजा आपण इथला डिफरन्शियलच्या बाहेर दिलं ना रिटर्न नंतर But it's compulsory to mention that critical statement at the bottom. No, it is not this. It is optional. You can put it in any else. Yes, yes. Automatically it will detect it and it will print for you. Right. Okay, now pay attention. Here's a simple way of how I've created my own module, which helps me to reduce my work. Okay, just take it. Okay, so I have imported a superb module. Okay, that is the name of my module, superb, and I have given this name as S. Can you see there is a written called as S? Import superb as S, which clearly means that when I want to use superb's any function, when I want to use any superb function, I'll have to use S dot instead of writing superb dot. Instead of writing superb dot. Okay. Because some of the modules have huge name and it is very difficult to write it every time. But you want all the functions to be available to you. Okay, you are not sure which function you will be using from that particular module or package. Okay, so at that time what happens is you can use this alias name. It's called as alias name or let's say nickname. So nickname for superb module is S. Okay, so I have taken this. There are these two functions which is p and join. So a is equal to 2, p is equal to 2, and when I say s dot p, and whatever I put inside this will be printed as it is
instead of writing print, instead of writing 4 characters, I type 3 characters, which is s dot p, and I can just print it whatever I want. Next, there is something called as join, s dot join. So when I pass, let's say join, and pass 2 variables inside it, which is clearly written as a is equal to 2 and b is equal to 2, I get their addition. Then there is one more function which I have created called as if and else. Okay, so s dot if else, then I pass what condition post, a is equal to b. Then if the condition is true, it will print they are equal, else it will print they aren't equal. Okay, so it is very suitable for me to use any of the function. Okay, now this super module is having what short forms of how you have been using if and else, how you have been using print. Okay, let us execute this and see. Okay, can you see module author is my name, and whatever I pass inside this s dot p is having what? This is a super module. It's printed over here. Join is printing what? Addition. And in here, you see s dot if else. I don't have to write if colon, if condition colon, then write next print statement, and again do this. So I have reduced my work. Can you see that? Okay. So what I did was I used Python's the most used methods and changed it into my module. Okay. Let us check the module. Let us open super module over here. Okay, can you see? First one is what? DFP. Inside what I am passing a string, and then I have used what? Print statement. So I am entirely changing the functionality of how printing is being used over here. Then join num1, num2, whatever is there inside it, num plus 1 equal to num1 plus equal to 2, and print num1. If else condition true message and false message. Clearly given there. If condition is true. Okay. So whatever is condition, I have given what? I have used those keywords, which is what? True, false, and none. Okay, so I use what? True. So if the condition is true, print true message, else print what? False message. Okay, so my job is saved here. Instead of writing if condition colon, although Python is giving things much easier, I make it too much easier. Okay, that's why Bill Gates says I will always find a lazy man to do the work, because he'll find the easiest way of doing it. Remember? Okay, so you can say this is one kind of lazy work, because he doesn't want to type print statement or even else every time. Understood? Okay. So try and use alias name. I just showed you how to use alias name. Okay. So input as package name or module name, and when you use as, condition and whatever name you give after it will be used as alias name or nickname. Understood? Clear? Okay, go ahead and try this into your functions.
इतिहास नॉन इतिहास इंजिन आता तू एक लैंग्वेज है लेकिन ये होने जो इकडनं मी पास केलं ना तो तीच घेईल. जर का काही नसेल पास केलं, जर का डिक्लेअर केलं नसेल तर मग तो तिकडची व्हॅल्यू तुम्ही म्हणजे टू घेतला टू घेतला इकडे डिक्लेअर करताना मी वेगळा नंबर टाकतो. ठीक आहे. समजा मी साईड इक्वल टू ए घेतो आणि ब्रेड इज इक्वल टू बी घेतो. कैसा ठरवलं त्यांनी तिकडची व्हॅल्यू फॉर्मा कंपल्सरी द्यावा द्यावा लागेल कारण की आपण नेहमी जसं वापरतोय ना मग जेवढं आता तिकडे समजा आता हे actually कसं आहे की आपण स्वतःचं मॉडेल बनवलेलं आहे. जर का एखादा एक्झिस्टिंग मॉडेल असेल ना तर त्यांनी याचं केलेलं असतं सोल्युशन काढलेलं असतं की एक्स्ट्रा कॉमा टाकण्याची गरज पडत नाही. जनरली होत नाही प्रॉब्लेम काही मध्ये काही असं काही सोल्युशन प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम नाही काही येत नाही. कॉमा टाकला नाही टाकला काही सोल्युशन काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सोल्युशन ऑलरेडी काढलेलं असतं. तर तिकडे रेडियसची व्हॅल्यू 2 आहे बरोबर. 2 स्क्वेअर 4 4 इंटू 12.56 बरोबर 1/4 जाणार. जर पास नाही केली तर ती दोन पिकअप करणार आहे अदरवाइज जी पास केली तीच घेणार. येस लक्षात येईल. ओके येस एव्हरीवन डन. येस समजलं सर्व इथपर्यंत. ओके now let us leave this over here. Okay, yes. Now remember, there is another condition. Everyone, please pay attention over here. Now there is a different condition. Okay. Now let's say I know this package very well. Let's say Superb is the Superb is the module that I have created. I know this module very well, and I use each and every function from this module. Simply use asterisk. Okay. From time import everything. Okay. From time import everything. So asterisk is nothing but saying get everything into that program. Understood? So at no point in program you will have to type again time dot local time dot sleep. No. You can use it simple. Time function, that's it. Sleep function, pass the number, that's it. And then time local time function, close it. That's it. Done. Okay. So if I apply this to my Superb Superb class, Superb functions that I have used is what simple.py. Okay. So let's say so I'll write what from Superb import start. Okay. So it is C giving an error what? Error at S dot. Okay. So I'll remove all the values which are having S. Understood? So if I remove it, I don't even have to type S dot P.
I'll use just, instead of using print, I'll use what? P. P and in bracket whatever string I'll give, it will just print it. Understood? Simple. Okay. So let's execute this. Simple.py and run it. Okay, running quite fine. Clear? Easy? Okay. Then I have one interesting assignment. Once we finish with this, just try this out. This final assignment might be slightly difficult for you, but this is necessary. This will improve your logic for sure. The idea is to have fun while learning. That's why I keep the sessions very light. I try to make it more interactive, because the moment I start being serious, that won't be really good for learning. Okay, that's the reason why when we send students to school, it is called as what? Play group, isn't it? So only when you play you can learn well. Okay. So idea of learning over here is to have fun and then you can learn more. हे का थोडा खाली तुमच्याकडे Tell me once you are done with it. Done? Okay, great. So one last final thing inside this module, we'll just cover that part and go ahead. Namespaces and scoping. Okay. So there are 2 points, right? Variables are names or identifiers that map to point objects. Namespace is a dictionary of variable names, that is keys, and their corresponding objects and values. Okay, do you remember yesterday we used these 2 special functions called as globals and locals? You remember that? Yes. Which was nothing but what? Dictionary. Yes, it was represented in a dictionary format, showing you the key and values. That key was what? Here, variable name, and values was something that you have assigned to it, isn't it? So in here we can use these namespaces inside of our program. So how to use it? So if you see, there is a small example given over there. Okay, money is equal to 2000, and there is a function add money, and said that what? Global money. Then okay, so here there is a keyword that is called global money, which says that you have to use the money variable which is defined as global. Money variable that is defined as global, and then you have to use money is equal to money plus 1. Okay, money is equal to money plus 1, which will increment to 1, right? Which will, what is the answer if it is increment to 1? 2001, right? And at the bottom, that is outside function, it is written what? Print money. Okay, then we have what? Called the function add money, and then I have again printed what? Print money. So at the first time when print money is called, what is the value? 2000. And after the function is called, it would be incremented to 1. Okay, so understand at this point we are using what? Global variable inside a function by using the keyword named as global. Okay, so yeah, that's it. That's how it works. Just if you want, you can try this out. It's very simple. Go ahead, try create a global variable and try to use it inside your function using the word global.
प्रिंटिंग किंवा स्क्रीन रीडिंग कीबोर्ड इनपुट कीबोर्ड इनपुट मध्ये सिंपल म्हणजे ड्रॉ इनपुट आपण घेतो ड्रॉ इनपुट घेतो सेम आहे ओपनिंग अँड क्लोजिंग फाइल्स रीडिंग अँड रायटिंग फाइल्स फाइल पोझिशन्स रिनेमिंग अँड डिलीटिंग फाइल्स डायरेक्टरी फाइल्स फाइल अँड डायरेक्टरी सिंपल आहे प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन स्क्रीनवर काही प्रिंट करायचं असेल तुम्ही कसं प्रिंट करता इनिगेसेस तुम्ही सांगू शकता आज आय थिंक 5वा दिवस आहे रोज प्रिंट रोज स्क्रीनवर काहीतरी प्रिंट हॅलो येतोय आवाज? आजचा 5वा दिवस आहे आणि 5 दिवसामध्ये तुम्ही भरपूर स्क्रीनवर काहीतरी प्रिंट केला असेल इनिगेसेस स्क्रीनवर प्रिंट करायचं असेल काय तर काय करायचं सांगेल कोणी स्क्रीनवर प्रिंट करायचं मला काही तर तुम्ही काय करा काय होतं ना मी फक्त एका बॉक्समध्ये प्रिंट करत जसं मी काल टाइम ऑपरेशन घेतली टाइममध्ये टाइमचे फंक्शन्स यूज करून आपल्याला सेकंड्स आणि मिली सेकंड्समध्ये काढायचं तुम्ही बऱ्याचदा त्या सेकंड्सला कन्वर्ट केला मिली सेकंड्समध्ये बऱ्याच एवढं नाही डिफिकल्ट एवढं काही विचारून नाही करायचं सिम्पल लॉजिक आणि त्या साईडला आहे ते आज प्रिंटिंग टू द स्क्रीन सिम्पल आहे प्रिंट यूज करायचं स्क्रीनवर प्रिंट करायचं राईट नेक्स्ट आहे रीडिंग कीबोर्ड इनपुट हे सगळ्यांना माहिती आहे ड्रॉ इनपुट घ्यायचं किंवा इनपुट घ्यायचं कीबोर्ड थ्रू इनपुट घेऊन किंवा थ्रू इनपुट घेऊन तुम्ही प्रिंट करू शकता मेन पार्ट इथं आहे ओपनिंग अँड क्लोजिंग फाईल्स आत्तापर्यंत सगळे ऑपरेशन्स बघितले की ते कोणीच फाईल यूज केली का एखादी फाईल क्रिएट केली आपण सिंपल फाईल क्रिएट केली आहे आणि फाईल थ्रू आपण जो काही फाईलचा डेटा आहे तो आपण ॲक्सेस केला आहे किंवा तो रीड केला आहे राईट केला आहे सिंपल आहे तर सिंपल ओपन फाईल ओपन करण्यासाठी सिंटॅक्स दिला आहे फाईल ऑब्जेक्ट तर फाईलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आपल्याला इक्वल टू फाईल नेम ॲक्सेस मोड आहे आणि बफरिंग आहे ॲक्सेस मोड आणि बफरिंग काय असतं ते सांगतो मी ठीक आहे सिंपल आहे हे आहेत मोड्स आहेत ॲक्सेस मोड्स आहेत फाईल रीड करण्यासाठी फाईल आर करायचं फक्त इन्व्हर्टेड कॉमर्समध्ये आर लाईज आर बी ओपन अ फाईल फॉर रीडिंग ओनली इन अ बायनरी फॉर्मॅट आर बी रीडिंग अ फाईल इन बायनरी फॉर्मॅट सेकंड वन थर्ड वन इज आर प्लस ओपन अ फाईल फॉर बोथ रीडिंग अँड रायटिंग सिंपल इथपर्यंत काही डिफिकल्टी कोणाला काही डाऊट आहे येस लास्ट रो बॉईज आणखी तू काही दिसतच नाही आहेस ना त्याच्यामुळे समजत नाही पाहत काही समजतंय सगळ्यांना सिंपल आहे मला फाईल ओपन करायची आहे फाईलला नाव द्यायचं आहे फाईल ओपन करायची आणि फाईल ओपन केल्याच्या नंतर ती कशात आहे पर्पज काय आहे ॲक्सेस करायची आहे फाईल ओपन करून ॲक्सेस करायची तर पर्पज काय माझं मला रीड करायची राईट करायची का रीड राईट करायची ठीक आहे नंतर आहे डब्ल्यू फॉर रायटिंग पर्पज डब्ल्यू बी रायटिंग रायटिंग इन अ बायनरी डब्ल्यू प्लस फॉर बोथ नंतर डब्ल्यू बी प्लस ए आहे हे नवीन कन्सेप्ट आहे अपेंडिंग ओपन अ फाईल फॉर अपेंडिंग हे अपेंड करायचं असेल आपल्याला फाईलमध्ये तर त्यासाठी नंतर ए बी सेम बायनरी ए प्लस बोथ आणि ए बी प्लस ठीक आहे ॲट्रिब्यूट्स आहेत काही फाईल डॉट क्लोज कोणती पण फाईल ओपन झाल्याच्या नंतर ती क्लोज करायला लागते फाईल क्लोज करण्यासाठी फाईल डॉट क्लोज फाईल मोड आहे जो तुमचा फाईलचा मोड आहे आत्ताच हे आपण मोड्स पाहिले रीडिंग रायटिंग रीडिंग इन बायनरी रायटिंग इन बायनरी
ते मोड्स पाहण्यासाठी. देन फाईल नेम, जे काही फाईल डॉट नेम केलं, फाईल नेम एक्झिक्यूट होत आहे. नंतर फाईल सॉर्ट स्पेस, जर सॉर्ट स्पेस असेल प्रिंट स्टेटमेंटमध्ये, जर असेल तर तो एस किंवा हे दाखवेल ट्रू, अदरवाईज सिम्पल. एक फाईल घेतली आहे मी, तिचा ऑब्जेक्ट आहे FO केला आहे, ठीक आहे, इक्वल टू ओपन केलं आहे आणि ब्रॅकेट्समध्ये फाईलचं नाव दिलं आहे FOO.txt, कॉमा माझे WB घेतलं आहे, म्हणजे मी इथं काय मोड घेतलेला आहे, रायटिंग इन अ बायनरी. आता तो WB काय घेतला, बायनरी काय असतं, फाईल राईट करताना आपण फक्त जर स्ट्रिंग जर घेतली एखादी स्ट्रिंग, ती बायनरी त्याच्यामध्ये हे असतात, बायनरी डेटा असतो. सो त्यासाठी आपण WB घेतलेला, रायटिंग इन अ बायनरी, स्ट्रिंगच्या बायनरी डेटा असतो त्यांच्यामध्ये, त्यासाठी. देन प्रिंट नेम घेतलंय, नेम ऑफ फाईल F0.name. देन क्लोज ऑर नॉट, फाईल क्लोज आहे किंवा नाही ते पाहण्यासाठी जे काही फाईल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. देन ओपनिंग मोडचा काय प्रिंट करण्यासाठी कोणता मोड आहे, रीडिंग आहे, रायटिंग आहे, जो काय असेल तो F0.mode. देन पुन्हा सॉफ्ट स्पेस. सिम्पल आहे, हे आपण ट्राय करू. सिम्पल, मला एकच काम करा, तुम्ही फक्त फाईल ओपन करा आणि ओपन करायची ती सेम WB राईट करण्यासाठी. हे तुम्ही GDate वर केलं तरी चालेल, काही इश्यू नाही. किंवा जर तुम्ही पायचाम वर जर केलं तर पायचाम वरची डायरेक्टली तुम्हाला एखादी फाईल तुम्ही तयार केली ना, क्रिएट केली तर आय थिंक प्रोजेक्ट्समध्ये तुम्हाला लेफ्ट साईडला ती फाईल क्रिएट झालेली दिसेल. तुमचं फाईल नेम .txt जे काय असेल ते तिथे दिसेल. आणि जर नाही केली, पायचाममध्ये नाही केला, तुम्ही आपला GEdit वगैरे वापरला तर तुम्ही डेस्कटॉप जे काही लोकेशन द्याल तुमचं, त्या लोकेशनला तुमची फाईल क्रिएट झालेली असेल. सिम्पल आहे.